Y también tiene que estar dispuesto de hacer el juramento de lealtad a los Estados Unidos. So we talked about physical presence. Physical presence just means you had to have been living here the majority of the time. So if you're applying based on the 3 years, you have to have been here in the United States at least 18 months, or 30 months if you're applying based on the 5 years. If you've been gone for more than 6 months or 1 year, those breaks can make you ineligible to file for citizenship. So you have to have also lived in the state where you're filing for at least 3 months before you submit your application. And then finally, the application will ask you for a list of all the trips you've taken outside of the United States, and they expect you to give them how long you were gone. So de presencia física en los Estados Unidos, uno tiene que estar aquí 18 meses de los últimos 3 años si está aplicando por los 3 años, o 30 meses de los últimos 5 años si uno está aplicando por los 5 años. Si uno está fuera entre 6 meses o más de 1 año, ese periodo puede perjudicar la aplicación de la ciudadanía. Y también tiene que vivir 3 meses en el estado donde uno está aplicando antes de meter la aplicación en ese estado. Y en la aplicación ellos piden una lista de todas las salidas y las entradas a los Estados Unidos. So tiene que saber de todos los viajes para aplicar para la ciudadanía. Okay, so el buen moral carácter, good crimes and good moral character. So this is probably the most important, I think, of the eligibility, because this tends to be where people get hung up on whether they qualify or not. So obviously they're looking at your criminal record. Certain criminal convictions can make you ineligible for citizenship. They're looking at, during the last 5 years, have you been a person of good moral character? So have you had crimes in those 5 years that affect you? But they can also look outside of those 5 years too, if there's any reason for them to think that maybe you're not a person of good moral character. So it's very important that you talk with an attorney about your criminal history, if there's been anything in your record before you file, just to be careful. You must disclose on the application any arrests. Even if you've had an arrest that's been expunged or dismissed, they still want to know about everything, okay? They also will ask you for records from any arrest, so that's important that you have those records. And especially if you're going to talk to an immigration attorney, you should bring those records with you so that the attorney can properly advise you. And then, in addition to crimes, there are other things that also could affect good moral character. Those include whether you've failed to pay your taxes, whether you haven't supported your family, or if you owe alimony or child support. Those are also things that could affect good moral character. So hablando del buen carácter moral, típicamente estamos hablando de convicciones criminales, y es muy importante consultar con alguien si uno tiene récord criminal antes de mandar la aplicación de ciudadanía. So ellos están chequeando los 5 años para saber si tienen los 5 años de buen carácter moral, pero también los arrestos afuera de los 5 años pueden afectar la aplicación. So, tiene que decir todos los crímenes en la aplicación, aunque uno estaba, ellos quitaron los cargos o borraron el récord después de cumplir los requisitos. Tiene que hablar de todos los arrestos, y es muy importante que saquen los récords completos para la aplicación y también para consultar con un abogado. Aparte de los récords criminales, tienen otras cosas que pueden afectar el buen carácter moral. Por ejemplo, no pagar los taxes, o no apoyar a los hijos si uno tiene que pagar child support, por ejemplo. Esas son cosas que también le puede afectar. So, consulte con un abogado antes de mandar la aplicación si tiene alguna duda. Okay. And then
As we discussed, there is an actual exam, a civics exam, that you have to take as part of the citizenship process. The civics exam, it's a series of 100 questions about the government and the history, geography of the United States. You will be asked up to 10 of these questions at the interview. So you have to study all of them. Obviously, you won't know ahead of time which of the 100 questions you're going to be asked. And you really only have to answer 6 of the 10 correctly in order to pass the exam. All the questions will be asked in English unless you meet one of the exceptions that we talked about earlier about how long you've been a resident or how old you are. We actually have some flashcards here today that will help you study for the exam, and you can also access the list of questions on the government's website. That's uscis.gov. And then the library here also has a citizenship hub where you can get more information about studying and applying for citizenship. El requisito del examen del gobierno, de la historia del país, tiene 100 preguntas que uno tiene que estudiar. Tenemos algunos recursos aquí para estudiarlos. De los 100 a la entrevista nada más van a ser hasta 10 preguntas y tiene que contestar 6 de los 10 correctamente para pasar el examen. Típicamente el examen lo van a hacer en inglés, sino que si uno califica para hacerlo en su propio idioma por su edad o por el tiempo que ya tiene con su residencia. Puede encontrar la lista de los 100 preguntas también en la página de web del gobierno, que es el uscis.gov. Esa es la página del gobierno. Okay. Good morning, everyone. My name is Lilia Pacheco. I'm an attorney in Rogers, Arkansas, and I'm going to be following up at this presentation to discuss the English language exam and other tips for this process. There is an English language exam as part of the naturalization process. You must be able to answer all questions at the interview, including confirming and providing information on the application. When you go to that interview before an immigration officer, you must be able to communicate and confirm answers on your application. Definitely practicing your English is a must when you decide to apply for citizenship. So practicing every day up to the point where you're going to take that exam, because it is very important that you are able to communicate with the officer. We have seen denials before if someone is unable to communicate with the officer, confirm information in the English language during the interview. So it's very important to make sure that you're practicing your English, and that's not to say that you can't have an accent or that you take some time to listen to the questions and answer. That's not what's the issue. It's more of understanding the interview and being able to communicate. You also have, as part of the English language exam, a reading and writing portion. There's a vocabulary word list that is published by immigration. Those are the words that you need to be able to read and write. The reading portion of it, as a USCIS officer, will basically construct 3 sentences from the words on that reading vocabulary list and ask you to read those. You must be able to read at least 1 out of those 3 sentences correctly. As far as the writing, the USCIS officer will give you a sentence to write from the words on the writing vocabulary list, and you must be able to at least write 1 out of those 3 sentences given to you. So that's a very important part of the exam. This is the part that it makes a lot of people unsure of whether to proceed to apply for citizenship. There's nothing to be afraid of with this. It's just a matter of practicing. A lot of
applicants have children at home that speak English. Sometimes it becomes their primary language, so just practice with your children. If you review the vocabulary and the writing list, you'll see the words are not as complicated as you would think. Parte del examen de la ciudadanía es hacer un examen de inglés. Esto es algo que a muchas personas le da mucho miedo y los detiene a muchas personas de proceder con la aplicación de la ciudadanía. Es importante entender que lo que están pidiendo no es que usted comprenda el inglés perfectamente 100% y que no tenga acento. Eso no es el requisito. El requisito es más simple que eso y hay maneras de que usted pueda estudiar y practicar el inglés para que tenga suficiente conocimiento para que usted pueda ir a la entrevista y completar esta parte del examen. Debe de poder contestar todas las preguntas en inglés durante la entrevista, incluyendo confirmar y darle información en la aplicación. Por ejemplo, si el oficial le pregunta que confirme su nombre o confirme datos de sus viajes, usted debe poder contestar esa información. También es importante recordar que esto usted puede practicar si usted tiene sus hijos en casa que hablan inglés. Usted nomás practique su inglés durante el tiempo antes de que vaya a hacer la entrevista. No es tan complicado como muchas personas lo hacen. La parte de lectura y de escritura en el examen está limitado porque hay una lista de vocabulario de palabras, básicamente de escritas y lectura que el oficial va a usar durante la entrevista para poder determinar si usted habla suficiente inglés y pasar esa parte del examen. En lo que es la sección de lectura, el oficial va a construir 3 oraciones y de las palabras que están en esa lista de lectura, y para pasar usted debe de poder leer una de esas 3 oraciones. Entonces está limitado lo que puede usar el oficial. No es que le vaya a pedir escribir algo o poder leer algo nomás que se invente el oficial. Está dentro de sus materiales de lo que usted va a estar estudiando. En la parte de escritura, el oficial igual le va a dar tiene que usted poder escribir una de las 3 oraciones que le va a dar el oficial, y también viene esa información viene de la lista de las palabras para la porción de escritura del examen de inglés. Hay mucho. I went into Spanish. There's a lot of resources out there to study. The USCIS website is a great place to start. You can start, and I've listed the link there as far as for the USCIS website. They have the vocabulary words, the reading words. They have all of the questions, the 100 possible questions. You can print that off. They have that in Spanish and in English, and so they have a lot of useful information there. And they also have links to other sites that you may be able to find more resources. It's very important for you to try to access any resources that you can to study for this exam. There's also classes. I know NWAC, the Northwest Arkansas Community College, used to have, or probably still has, classes for naturalization. So take advantage of those in-person classes. And a lot of people are hands-on learners, and that's a good resource to have. So definitely other local organizations as well have these classes, so take advantage of those. One of the most common things I've seen recently is, and I tell people all the time, is download a phone application. Everyone is on their cell phones now, so just force yourself to study and download that application on your phone, and you will be surprised how often you just open that app in certain breaks that you have from work and just study. And a lot of those are free applications, so that's definitely a good resource to have for studying for this exam. Like I said before, practice speaking and listening to English at home and at work. That's very important for you to start feeling comfortable. A lot of people get nervous at the USCIS interview because English is
not their first language, obviously, but they just don't speak it or practice it or hear it as often as they should. So doing those things will definitely help. Hay muchos recursos para que usted pueda estudiar para la ciudadanía. Definitivamente, empezando con el sitio de USCIS de migración, ahí está el link que he puesto. Allí tienen muchos recursos, tienen lo que es las preguntas en español y en inglés, la lista de vocabulario de la porción de escritura y de lectura del examen. Entonces, eso es un buen recurso para donde empezar. También tienen otros links donde usted puede buscar más información, más recursos para estudiar. También hay clases en ciertas organizaciones o también en el NWAC han dado clases para la ciudadanía. Es importante si usted es una persona que estudia teniendo que ver, oír y con más personas allí se motiva de esa manera. Muy importante que usted tome esos recursos y empiece a estudiar para poder proceder con este proceso. Una de las cosas más comunes que he visto recientemente es poder hacer una aplicación en el teléfono. Hay muchas aplicaciones en el teléfono gratis. Todos pasamos mucho tiempo en el teléfono y es muy importante que podamos nosotros estudiar en los tiempos libres. Todos obviamente trabajamos, tenemos ocupaciones con la familia, pero es muy importante que tomemos cualquier oportunidad para poder estudiar para este examen. Así que baje una aplicación en su teléfono, abre esa aplicación cuando usted tenga tiempo y empiece a estudiar. Y allí hay muchas aplicaciones gratis que le pueden dar mucha información. Como dije anteriormente, practicar, hablar y escuchar inglés en su casa o en el trabajo. Mucho del miedo que hay cuando va enfrente de un oficial de migraciones es eso, que como no oímos o practicamos el inglés, le da miedo a la persona. Si ya va con nervios, imagínese si no has practicado el inglés anteriormente. Entonces es muy importante que en su casa trate de escucharlo, sentirse cómodo, que no lo intimide y empiece a practicar ese aspecto del examen. Voy a estar, sorry, Spanish is my first language, so I will revert to Spanish sometimes. So how do I apply? Basically, you'll complete Form N for 100. You can do it on paper, you can do it electronically. Electronically is an option, but, does take a little bit more technological knowledge there to get that done, and it can be a little frustrating sometimes to get that done, but definitely can still do paper. You'll need a money order or a personal check of $725. That's the government fee that you'll send in with the application to the government. We'll need a copy of your permanent resident card, and it must be a card that does not expire within the next 6 months. You will need to, if your card is valid for less than 6 months at the time you apply, you're going to have to file a renewal of that permanent resident card before you can file for naturalization. They can ask you to do that. So it's very important that you have a card that does not expire within the next 6 months. Copy of birth certificate, marriage certificate, that's important to have for this application. Copy of your tax transcripts, or you're filing for the most current year, just showing that you paid your taxes. That's important information to have. If you don't submit your tax transcripts or your tax filing with the application, you can always take it to the interview and you should be fine. There's not a problem. Definitely taking your birth certificate, your marriage certificate to the interview. If you don't have the actual copy by the time you submit the application, that's fine as well. And divorce decree is also important. Thank you. The divorce decree is also important. If you had multiple marriages and you've been divorced before, you should take that to your interview so they can confirm all that information. Voy a estar hablando de cómo se va a cómo usted procede con someter una aplicación de ciudadanía. Lo que se hace es completar la forma N400, lo puedo hacer por escrito, en papel, en forma de papel o electrónicamente. Electrónicamente es un poco más complicado, pero sí se puede completar de esa manera. Debe tener un money order o un cheque de 725, copia de su tarjeta de residencia, y su residencia no debe de vencerse en los próximos 6 meses. Si su residencia va a estar válida, cuando usted someta la aplicación, su residencia es válida por menos de 6 meses, va a tener que renovar esa residencia antes que usted pueda proceder con la ciudadanía.
Necesita copia de su acta de nacimiento y su acta de matrimonio, también actas de divorcio si usted ha sido casado anteriormente y divorciado. Es importante tener eso. Lo que es los impuestos, comprobante de su último impuesto, si no lo somete con la aplicación, debe llevarlo a la entrevista. Llevarlo a la entrevista también incluye el certificado de nacimiento y el de matrimonio. So what happens after I file my application? Basically, after you file your application, you'll get a receipt from immigration about 4 to 6 weeks. Unfortunately, with COVID, that may take longer. That's just an approximate time of when you can expect a receipt from immigration after you file that application. So it's 4 to 6 weeks. We definitely encourage applicants to send their application with tracking because of mail issues and USCIS and immigration issues as well, losing applications. So it's very important for you to keep tracking on that. You also receive a fingerprint notice. You'll go to your local USCIS office. The local one here is Fort Smith. So you'll go to that appointment. Please do not miss that appointment. It is extremely important that you don't miss that fingerprint appointment. They've changed the rules recently. To reschedule a fingerprint appointment, it's extremely difficult to get a new one if you don't have good cause for missing the first one. So you must go to fingerprints when you're scheduled. Of course, if there's something that happens and you need to reschedule, you need to call before your appointment. That's the best time to call immigration to try to get a new appointment and get that rescheduled. And I'm going to say it can take anywhere from 2 to 6 months to get this. I know that sounds crazy to say 2 to 6 months to get a fingerprint appointment, but unfortunately, because this USCIS office, due to COVID, is limiting the number of individuals in the facility, it can take a while to get a fingerprint notice, so don't let that worry you. Interview notice, then you're going to be waiting after that. After you submit fingerprints, you'll be waiting for just an interview notice. The interview notice sets the time, place, and date, time, and place of the interview at your local USCIS office. That can take anywhere from 5 to 12 months after you file to receive that interview. After the fingerprint appointment to receive that interview. Again, delays because of COVID. The interview, it's an in-person interview with a USCIS officer. You'll review the information on the application for accuracy. If there are any updates, the officer will make those updates at the interview. You will also complete the examination. That's a civic reading and writing exam. And then the decision usually issued at the interview, unless the application must be reviewed for further or the officer requests more evidence. That's a possibility. The officer can request more evidence if you don't have all the evidence they need. That specifically happens sometimes when someone has criminal issues, or the officer just may need to review the application further. Básicamente, ¿qué pasa después de que yo someto mi aplicación? Va a recibir un recibo usted durante las 4 o 6 semanas después de que usted somete la solicitud. Desafortunadamente, debido a COVID, está durando un poco más de tiempo de lo normal. Puede durar un poco más de ese tiempo para que usted reciba un recibo. Pero después de allí le llega la cita de huellas, va a ir aquí a la oficina local a someter huellas. La oficina local es Fort Smith y por favor no falle a ir a esa cita de huellas. Cambiaron las reglas sobre cómo pueden pedir a alguien que le reprogramen la cita de huellas y es extremadamente difícil obtener otra cita de huellas si usted no tiene buena causa por qué falló a ir a esa cita de huellas que le dieron originalmente. Puede durar 2 a 6 meses a recibir eso. Después de que usted va y somete huellas y le llega la notificación de entrevista, esa notificación le va a decir la fecha, el horario y el lugar de la entrevista. Puede durar 5 a 12 meses para recibir esta entrevista después de que somete huellas, así que no se preocupe por eso, que dure tanto tiempo debido otra vez a COVID. La entrevista es en persona. Usted va a ir a entrevistar con un oficial de migración. El oficial de migración va a revisar la aplicación,
para que confirmar que toda la información esté correcta. Si se necesita hacer un cambio, el oficial puede hacer ese cambio a la aplicación durante la entrevista. También ahí van a conducir el examen cívico de lectura y escrito. La decisión se la dan en la entrevista, a menos que la aplicación necesite ser revisada un poco más por el oficial o le pide al oficial más información. Si el oficial le pide más información, le va a dar una notificación que le está pidiendo más información. Almost done. ¿Qué pasa? What happens after my interview? If the officer approves your application, you will receive a notice of your oath ceremony. It can take about 4 to 6 weeks to receive an oath ceremony notice. Sometimes it can be longer due to COVID. They try to schedule this where it's not just you in that room taking the oath, it's a group of people. And due to COVID, they've taken other precautions. It is completed in group, but as far as I know, there's no special guests allowed due to COVID up to this time, so you will just need to wait for that oath ceremony. At the oath ceremony, basically each applicant is going to complete the oath of allegiance. You need to bring that oath ceremony notice and update any information. It'll give you an option there to update any information for your application, and so you'll need to complete that the day of the sign that and the date of the oath ceremony. You need to bring your permanent resident card to that oath ceremony. Your naturalization certificate is issued at that oath ceremony. And this is very important. You are not a United States citizen until you complete the oath ceremony and have been issued your naturalization certificate. If you commit any crimes after you're approved, your approval can be revoked, okay? So that's very important to keep in mind. So don't go out and commit crimes after you have your interview and they say approved, because you can still have that approval revoked. Básicamente, ¿qué pasa después de mi entrevista? Si el oficial de migración aprueba su aplicación, usted va a recibir una notificación para la ceremonia de juramento. Eso puede durar como 4 o 6 semanas para recibir esa notificación. En veces dura un poco más debido a COVID-19. Eso se completa en grupos, no es necesariamente usted solo, individual. No puede tener invitados especiales allí, traer a sus familiares allí debido a los protocolos de COVID-19. Lo que es la ceremonia en sí mismo, usted tiene que poder hacer el juramento ese día, lleve la notificación y en la notificación le va a dar un espacio para que usted pueda actualizar cualquier información en que la aplicación necesita, si ha cambiado algunos datos, ahí le da la opción para hacer eso. Debe llevar su tarjeta de residente para esa cita. Su certificado de ciudadanía se lo van a entregar ese día. Muy, muy importante recordar que usted no es un ciudadano americano hasta que usted el día de la ceremonia que hace usted el juramento. Si usted comete algún crimen antes de que usted haga el juramento y que le entreguen su certificado de ciudadanía, como quiera le pueden revocar lo que es la aprobación de esa solicitud. Por eso es muy, muy importante que no cometa ningún crimen después de que usted va a esa entrevista y lo aprueben. Okay. And the last thing real quick is basically just give you a little extra tips of after you file the application, after you get approved, electronically save a copy of your naturalization certificate, scan it, save it somewhere. You never know, they can always get misplaced, so just save a scanned copy of that somewhere on your jump drive or on your computer or email it to yourself. Very important to have that. Apply for your U.S. passport at your local post office. You'll have to mail in your naturalization certificate, but that's fine, you'll get it back. And as we all know, due to COVID, Department of State is taking a while to process U.S. passports. So that's why it's very important for you to have an extra copy of your naturalization certificate, because if you do any business and you need that, you have at least a copy of it scanned somewhere. If you change your name, you must update your Social Security card and driver's license, any other documents to update your name change if you change your name through the application. And definitely register to vote. It's very, very important. That's one of the biggest benefits of becoming a U.S. citizen. So take advantage of it, register to vote, and vote in your next election.
Estos básicamente son unas sugerencias extra para que usted recuerde. Siempre, después de que usted tenga su certificado de ciudadanía, guarde una copia electrónica, ya sea en su computadora, mándesela a usted en su correo electrónico, pero guarde una copia electrónica o haga una copia y guárdelo seguramente, porque usted cuando aplique para un pasaporte, que es algo recomendado que aplique para su pasaporte estadounidense, va a tener que mandar ese certificado de ciudadanía y sí va a durar tiempo para que se lo regresen para atrás. Entonces usted necesita tener alguna copia, ya sea electrónicamente, una copia física, para poder usted hacer otros trámites. Entonces es muy importante que usted mantenga una copia electrónica de su certificado de ciudadanía. Si usted cambió su nombre por medio de esta aplicación, actualice su tarjeta de seguro social y su licencia. Usted no va a obtener una nueva tarjeta de seguro social cuando usted obtenga su certificado de ciudadanía. Entonces usted, si hizo un cambio de nombre, tiene que ir usted a la oficina para actualizar esa información. También regístrese a votar. Ese es uno de los grandes beneficios de hacerse ciudadano americano. Entonces aproveche esa oportunidad, regístrese a votar lo más pronto posible y vote en las próximas elecciones. And I think that's it. Sorry for the mishap on the switching the languages, but I hope it's been, this presentation has been very helpful and informative for all of you. I think we're opening it up now for questions. If anybody has a question, we've got a microphone up here. You can come and ask your question. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden hacer sus preguntas ahorita. Oh, is that on? I don't think the mic is on. Working? Yes. Oh, yeah, here. I had 3 questions, if that's okay. The first was on trips outside of the U.S. You have to disclose your trips. Are those only trips you've taken in the 3 or 5 years, or is it all of your trips that you've ever taken outside of the U.S.? So the application asks for the 5 years or the 3 years, but you want to be careful if there's been any longer trips outside, just to make sure you have reestablished your residency. Okay. And do, for keeping all of your records, do like driving tickets count as records you need to submit? Yes, you need to, the question is pretty expansive on the application, so yes, you will need to obtain all of those records. Okay. And then my last question was, is the naturalization process different if you're wanting to obtain a dual citizenship, or is it the same process? So if you already have citizenship in another country, the U.S. doesn't require you to renounce any other citizenship. So it just depends on what the other country requires of you. Great. Thank you so much. Should we translate those questions? So la primera pregunta que ella tuvo fue acerca de los viajes. Si en la aplicación uno tiene que poner todos los viajes o solo entre los 3 o 5 años. Y la aplicación está pidiendo nada más la información de los 5 años, pero es importante saber si tuvo algún viaje muy largo afuera del tiempo, tienen que checar que eso no perjudica la aplicación. La segunda pregunta era sobre si nomás son citaciones o tiquetes de un policía que le dio por velocidad o algo así, que si eso se tiene que someter, esos expedientes se tienen que someter con la solicitud, y la respuesta es sí. La pregunta en la aplicación de la ciudadanía es muy expansiva y incluye cualquier citación de tráfico que usted haya tenido, entonces es importante obtener esos documentos también. Y finalmente, ella preguntó si cambia el proceso si uno está aplicando para doble ciudadanía. Y lo que dije es, los Estados Unidos no requiere que uno renuncie a su ciudadanía en otro país para ser ciudadano aquí. Eso depende en el otro país. Si ellos dicen que por hacer ciudadanía aquí, si uno tiene que renunciarlo. Eso tiene que checar con el otro país. Any other questions? Okay. Just one quick question. Is there a difference, like if you mail it
or file electronically? I think Lily is prejudiced against electronic filing, so I'm going to answer and say, I actually like the electronic filing for the N400. It can be difficult to make sure that you've got all the information there, but as long as you're somewhat tech savvy, I think it's good, and I do think that they actually process it maybe slightly quicker than the paper filing. But you'll have to go in and like print yourself a copy or save a copy from their website to make sure you have it for your records. Yeah, and sorry about that. Yeah, you can do it electronically, and I think you may even get a discount if you do, like maybe, no, you don't get a discount? I thought you got a discount for some electronic filings. You do. Well, filing electronically, yeah, you have to be a little bit tech savvy and be able to upload documents, but yes, it is processed probably a little bit quicker. Right, and so all the required documents will be have to scan it and Exactly. upload it to the file. Exactly. Thank you. Yep. Ella estaba preguntando si puede venir para hacer su pregunta también. Come on up. So, con la aplicación que uno manda por la página de web, estábamos diciendo que puede ser cualquier de los dos. Yo creo que sí es un poco más rápido si lo puede mandar por la página de web electrónicamente, pero uno tiene que sentir cómodo con la página de web y con las electrónicas para hacer eso. Okay. Y es importante guardar los records si va a aplicar así, porque no tiene nada en papel. Okay. Go ahead. Mi pregunta es, yo ya tengo 56 años y sé que ya la puedo hacer en español porque tengo 30 años de ser residente, pero ¿el intérprete me lo ponen allá o lo tengo que llevar yo? Debe llevar su propio intérprete. Sé que algunos otros trámites sí ellos ponen intérprete, pero en este trámite particular usted debe llevar su propio intérprete. Otra cosa, no recomiendo que lleve algún familiar necesariamente, porque a lo mejor ellos no tienen buen manejo del lenguaje o no se sienten cómodos o algo así, en veces causa un poco de problemas en la entrevista. Entonces si va a necesitar intérprete, lleve un intérprete que tenga buen manejo de los dos lenguajes, y preferible que no sea un familiar. Sí puede ser un familiar, y si se siente cómodo con ese familiar y que le va a traducir bien, entonces llévelo. Pero sí, el migración ahí no le da un intérprete para usted el día de la entrevista. Y ellos también, si no tiene abogado, por ejemplo, puede llevar su intérprete en persona. Pero, por ejemplo, si tiene un abogado y su abogado vaya a la entrevista con usted, ellos prefieren que su intérprete que lo llame por teléfono el día de la entrevista, porque no quiere que vengan más de 2 personas en la entrevista, por ejemplo. So she was asking about if you do qualify for the exception to the language, does immigration provide you with an interpreter if you're able to do it in your own language? And they don't. You're supposed to bring your own interpreter. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos minutos. We still have some time, so please feel free to go ahead and ask questions. I know it can be a little bit intimidating. No tengan pena. Todavía tenemos tiempo si quieren hacer algunas otras preguntas. Si hago mi aplicación por online, ¿cómo puedo mandar el resto de la información? Ellos quieren que escanees, por ejemplo, su copia de su residencia, o puedes sacar una foto para entregarlo en la página de web de ellos, pero sí tienen una manera que pongan la información allá en la página también, todos los documentos que ellos quieren. So, si no puede escanearlo, puede hacer eso de sacar una foto y entregarlo en su teléfono, por ejemplo. Ok, gracias. She's asking about if you do the electronic application, how are you able to upload those documents that they want? And so you can either scan them in if you have a scanner, or you can also take a photo of them with your phone and use your phone to do the application, or send them by email. But they do give you the opportunity to upload those documents, and they say they expect you to submit those with your application.
Okay. Mi pregunta es si en el proceso, mientras estoy esperando la cita, se me llega a vencer mi residencia, ¿qué procede? Yeah. So, recomendamos que usted aplique cuando su residencia, no, cuando aplica usted, que su residencia no tenga menos de 6 meses de validez. Pero ahorita estaba conversando con él y yo tampoco he tenido problemas con la oficina local sobre eso, nomás que si se le llega a vencer, que usted como quiera y ya sometió la solicitud debido a los tiempos de procedimiento, como quiera, preséntese con eso, solo con la tarjeta que tiene. Mejor recomendación obviamente sería, lo ideal sería que usted renovara, pero obviamente usted va a tener que pagar una cuota para renovar esa tarjeta, pero la tarjeta es solo evidencia de que usted es residente, ¿ok? Usted no deja de ser residente solo porque se le vence la tarjeta. Entonces usted puede presentarse con esa tarjeta como quiera vencida y no hemos tenido problemas que ellos procedan con la aplicación como quiera de ciudadanía, pero sí esto puede cambiar de diferentes oficinas locales, pueden ser más estrictas, pero sí pudiera presentarse con ella. Ok, y en el caso que se presentara una emergencia, que tuviera que salir de emergencia, ¿ellos dan una extensión o algo? Solo si mandan otra vez la aplicación del I-90 para renovar la residencia. Si la tarjeta ya está vencido y no había mandado esa aplicación, ellos no le van a dar ningún sello o nada en su pasaporte. Entonces, eso es el riesgo de tener su tarjeta vencido y no renovarlo. Ah, ok. Pero también es mucho dinero renovarlo si no es necesario, ¿sí? Ok, gracias. So her question was about what happens if you file for citizenship and your green card expires. And so, like Lilia was saying, they recommend that you do, if your card is expiring with 6 months, within 6 months of filing, that you actually file an I-90 and renew your green card ahead of time. But locally, we have not had any trouble with them processing your application for citizenship, even if your card is expired at the time of your interview. So it's kind of a balance. Do you want to pay that extra money to renew the green card just to be able to have some sort of current proof of status? You know, you might have an emergency where you need to leave the country, and if that's the case, you would need to file the I-90. But otherwise, you don't have to, at least as of right now, you don't have to renew the green card if it expires. Anybody else? ¿Algo más? Well, thank you guys. I'm glad that you showed up, and we appreciate being here. Gracias a todos. Thank you everyone for joining us for the Citizenship Information Session. Gracias a todos que pudieron atender a la sesión de información. Vamos a empezar la transición ahora a la clínica. Si tienes cita, si me hace el favor de ir a la primera mesa, la que está acá. We're going to now transition into the clinic portion of this program. And so if you did sign up for an appointment, go ahead and go to the intake table that we have over here. If you don't have an appointment, that's okay. We're just going to, those that did make the appointment, we're going to prioritize. Está bien si no hicieron una cita. Con gusto todavía los podemos ayudar con la aplicación. Ya cualquier otra pregunta que ustedes tengan para el abogado, las abogadas, sino también un abogado aquí que tenemos, se lo pueden hacer también. Yo estoy aquí también disponible. If you all have any questions that are specific to an immigration attorney, feel free to use this time as well to be able to talk to them. If you need any assistance, I'm here as well on the library end.